So up till now we have covered with insert query. I think so we'll just move what we have covered in the previous session. We have created a table, we have created a database, then we have created a table also, then we have fire a query to drop database, then after that we have gone into insert fields into table that we have seen in the previous session. Then we have gone for display also, display the table. Then we have also gone for display with where clause. Okay, so this thing we have already covered in the previous session up till now. Okay, now what is pending is that two things are pending from our side, that is one is update query and second one is delete query. So these two things are being pending from our sides and that will be covering in today's session. So this is the thing which is yet to be covered. So I'll just highlight with this another color. So this we have already covered and this we will be covering in today's session. Okay, so I think this is clear to everybody. Yes, this we have covered and this is just pending. Shall we move further now? Yes. Yes, sir. Okay. So the most important query whenever we want to do some changes into a fields table or database values, what is required, that is nothing but the update query. So update query is the only query that need to have some variable, the keywords like set and where clauses. So this is the only query that will be modified with the help of a where clause. So you have to keep in mind that is this is the only query where clause is most important whenever we are updating any record. So the update statement is used to change or modify the existing record in the database table. This statement is typically used in conjunction with the where clause, that to be applied to the change of only those record who matches the specific criteria. तो where clause से हम उस टेबल उस कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी से set will be setting the values to that corresponding columns, setting the values to the corresponding columns. If you want to set only one, only put one column with the value. If you want to go for multiple values to be changed, so delimiter comma will be specified between the different column and values. So this thing you have to keep in mind, and keep in mind that is update a query should be written like this: update the name of the table, set the column is equal to the new value where now this column is always an primary key, probably it is always an primary key because we will be searching the record, the column with this corresponding values. So what we'll do is simple, that is we will be firing a query and we will be setting the mail ID like this. So if we see into a database, one simple example into database, that is, one second. So see the person table we have already, we have a person table being created. So I have already started my Apache and my database also. So two things are started, and now we will be looking for the databases and we'll check out. We'll fire a query where we'll be changing some record by directly firing the query. Now then this will be converted into GUI also. So see this, we have a table called as a person into MCA database, and the name of the fields is like this. This is ID, the first name, last name, and the mail ID. So what we'll do is that we will be changing this mail ID, that is peterparker@gmail.com to Peter Parker new. The new mail ID will be generated, new@mail.com. So that is we want to cover into this session. So just we have to fire a query considering this ID. So how to fire a query? It's very simple. We should know what exactly the query is. So update, so I am highlighting with the color like this. So update person, this is the name of the table, set email. Now what is this email? Email is the name of the field. So email is equal to the new updated email, that is Peter Parker _ new. This is the new mail I want to provide it. So this will be provided from my end. So I will be highlighting it with another color. Where, now see where
where id is equal to 1, where id is equal to 1. So whenever there is id 1, change the email id that is been provided with the set keyword. So we will be setting this value. So this is the only important thing that you have to consider whenever you are firing a query. Now what is special into this? There is nothing special. We are linking with the database. Now the database will be MCA, because we have written created a table into MCA database. If it is not connected, we will be catching those concepts. Then the query will be written into one variable with a double quote, and after that we will with the help of my query underscore my SQLi underscore query, we will be connected to the database and will be firing the query. If the record get updated, the return value will be true. This means the record has been updated successfully, else it will be firing a exception message that will be generated by the database. And finally we are just closing the database. So the connection is being closed. Very simple. What you have to keep in mind whenever you are moving towards the update is you have to be very precise whenever you are writing any query. Okay, is it clear to everybody? Rest already we have covered this statement in the previous statement, like insert and then display. This we have covered, but here we will be doing this operation with the help of this query. And if the query goes wrong, your system will never update your record. Okay, so just I'm copying the code and moving towards this file new, and then pasting over here, and that's saving it with into your server. So server is present into my C drive, XAMPP folder, htdoc and db project, and I will say update person demo, okay, and .php. So this will be the name of the file, and automatically we'll see this mail id will be added at the location of your database value, like this, Peter Parker. Okay, so little bit change I will do is that I will put something special made, so just like this, xxxx. So this is the new mail id I will be added into this, so it will be very much visible for you now. Okay, so we are getting linking, so I'm removing the comments now. So we are linking with the database with the help of the function called as a mysqlite underscore connect, the local host. If you want, you can put :3306. If you don't want, don't put it, no issue about that. That will be considering as a local system. Root is the username, no password, and the name of the database to which we are connected is MCA. If it is not getting connected, it means it's a false value. Then we will be displaying the error with the help of mysql underscore connect underscore error. And for doing the updations, what we have to pass is that we have to pass a query. So update the name of the table person, set email as this one, the email. So this email will be set where id is equal to 1. So wherever the Peter Parker is there, the mail id will be converted to xxx@mail.com. So that's it. We are firing the query with the help of a function called as a mysqli underscore query. Two parameters are passed. One is the database connectivity and second was the query. If it returns the true value, the true parts will be getting executed. If it returns the false value, if the record is not getting updated, it will be returning the exception message. And finally we are closing the program, the linking with the database, that is with the help of mysql underscore close that is in here itself. Okay, so is it clear to everybody? Yes or no? Shall we move for execution now? Yes, sir. Okay, so we have saved this file with the name of update person demo.php. This is the name of the file, and just move for this. Okay, so this is what the server is. What I'll do is that on the left hand side we'll move for the database. So, okay, so left hand side we'll have this Peter Parker, and we'll have refreshing the project now, and we'll go for the update person demo. This is the file. So when I fire the query, so record has been updated successfully. Now see, this is the Peter Parker over here. Now when I refresh the database, you will see it, the mail id will be changed. One second, it is getting refreshed now. Refreshing the page. One second, I'm just clicking it. It is slow a little bit. Now see this, the database has changed this mail id to this one. So very simple. Is it clear to everybody?
Just see this, we have changed Yes, this. sir. Yes, this Yes, we have sir. changed the mail ID. Now you can change anything. You can change anything. If you want to change the name to set, so if I want to change to Peter Parker to Peter D'Souza, what I have to do is that I just have to go to and see what is the field of this. So it is last name. Okay, so last underscore name. So what I'll do is that I will set last underscore name. So this will be there. So this field need to be changed. Instead of Parker, it should be D'Souza. So I have just put it and on the same ID. So okay, so see, we are changing the last name of this field, that is the surname of the person of Peter. So what I'll do is that I'm just saving it, I'm moving to the execution, just simple going phone to a database again, refreshing the page, and this is the file called as update person demo. I'm just clicking it. See it, record has been updated successfully. Let us see into database whether it has happened or not. So just move it and just click it. So the Peter should be getting changed. So it is now Peter D'Souza. Okay, it is now Peter D'Souza. Is it clear to everybody now the how to change? Yes. Yes, sir. Okay, one more thing I want to show that I want to replace the query with some record. Now see, there is a record called as, we have a database with up to IDs up to 6, up to IDs up to 6. If if we are going to update a record which is not existing into the database, so what type of error it will be generating? So just move it and we'll just update it to record number 7. So we have 6 records. See this, we have already 6 records and we don't have a 7th record. So what I have done, fire a query, is that update person set last name as D'Souza where ID is equal to 7. So simple thing. Now we'll see, it will be returning a false value because it will be, the fire will, this query will not be getting executed. It will always return a false value, and when it says false value, we will be landing into the else part, that is echo error could not be executed. So the query will be displayed, and here the error, what is exactly that error, that will be converted into the string. So I am just saving this file, and let us see how this error will be displayed on a screen whenever there is some issues related to the database. So just I am moving towards this one. So into database, refreshing it, and yes, I am clicking this update. 1 second. मेरे file फिर वही के नहीं. Let us see into database. 1 second. One second, little bit slow. So this is a simple example where we'll be updating. Now we'll be moving further after executing this. We'll be moving further for getting it for checking whether after updation we want to display some records. So how to do that one? So it will be the combination of update with the display one. So just clicking it. Okay, it should generate an error. समथिंग मेरे को डेटाबेस बंद करके चालू करना पड़ेगा. दैट सिचुएशन इट विल बी डिस्प्लेइंग द एरर. सो फिलहाल वो पहले वाली क्वेरी को ही फायर कर रहा. तो फिर से बंद करने में हमें कुछ नहीं. यू चेक इट ऑन योर सिस्टम ऑल्सो. यू विल फाइंड देयर इज एन एरर विल बी डिस्प्लेड एट दिस फाइल वेन एवर यू आर ओपनिंग. Now what I have to do is that I need to waste my system with closing the database and then restarting the database. So it will take time. So you can check if the query goes wrong, what type of exceptions are been, or what type of error are been thrown by the system, that you need to check on. You will go and check on your system whenever you go for execution. Now what I'll do is that I will be extending this program. So this is my program that is only being connect to updating the record. So what I'll do is that after updation I want to display the record. I want to display, so this message will be displayed, that is record has been updated successfully. Apart from that, this should be what a record, all records should be displayed in a table format. All records should be displayed in a table format. So whenever you are writing it, so I will be writing one query. It's very simple. So dollar SQL, I will write it as SQL display, SQL underscore
display. So this will be the query, and into this we will be writing a query called as a select star from the name of the table, that is persons table. So that's it, this query will be fired, and whenever we are firing a query, it will be fetching a record, and this fetch record needed to be displayed on a screen. So we have already gone for displaying the record, so just this one I am copying it, and ओके और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ. नाउ वेरी सिंपल, द सेम क्वेरी. नाउ दिस क्वेरी is been fired for the purpose of display, so I will be changing the query because this query is for update. Now this query will be for display, so I will be converting this parameter for the function called as with a link, and with the new query, that is a display query. The if it get executed, it will be returning some the values like ID, name and email. This will be the header, and finally we will be displaying all the records. At end of the day, we will be closing the connection. That's it, very simple. So let us make some changes into this. So update last name to Parker, again Parker, and where ID is equal to 1. That's it. Okay, so where ID is equal to 1. So I'm just saving this file with the update person demo. I am minimizing the screen. Let us see in the database, there is a partner D'Souza and some mail ID over there. If you want to change the mail ID also, you can change it by very simple last name, then you can put a comma, then email is equal to single quote, and into this Peter Parker @mail.com. So this query will be firing for the purpose of updating two fields, that is nothing but your last name and the email. Let us see the field name is email or what. So yes, it is email, yes, and it is last name, yes, it is last name. So that is the most important thing. And whether let us see whether this ID is there. Yes, the ID is there. Okay, so this field will be changing the last name also and the email also, and after this the all records will be displayed on the screen. All records, whatever records are there, that will be displayed with the help of this query. That's it. So I have saved this with the name called as update person demo, and let us move for the purpose of execution. So this is the field. So again I will be opening into the database also. So let us see. So update person demo, and let us see the record has been updated successfully, and you will see you are getting the updated record like this, Peter Parker and Peter Parker @gmail, and the database के अंदर तो Peter D'Souza है, because here it is the linking is not being connected. So what I have to do is that मुझे सिर्फ इसको refresh करना है. When I refresh it, you will see this all records which are getting into table format are actually present over here into database. So very fast execution, very fast execution as far as the data updation and then retrieving the data from the database. It's very fast going into the PHP MySQL admin. So I'm just refreshing it. Is it clear to you? After updating the record, we are displaying the record on a screen. So browse it. See this. So the fields which are there into database are already retrieved and displayed on the screen. So we have changed to Peter Parker and the mail ID to peterparker@gmail.com. Is it clear to everybody? Yes or no? So I have shown you simple update also. I have shown you update of two fields also. I have shown you after updation how to display the record on a screen also. Yes? Yes, is it clear to everybody now? Yes, sir. Okay. Now the next question, what you have to do is that जैसे मैंने यहाँ पर जो query फायर की थी, now you convert this into GUI. ना convert this into GUI मतलब क्या? हमें GUI से value लेना है. हमने ये जैसे ये query की थी fire directly, तो what you have to do is that you have to pass these values from your HTML page, Can you do this one as an assignment now? आप ये असाइनमेंट बोल के कर सकते हैं. ये मैंने डायरेक्टली क्वेरी फायर की, बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको ये वैल्यू जो है ये आपको टेक्स्ट बॉक्स में से लेना है रन टाइम में.
कैन यू डू दिस वन? को शैल आई डू दिस? आप बोलो क्या करना है. यस. And we'll move further now. I think don't no one is interested. So we'll move further for the deleting the record now. So the update we have covered. Now we'll move further for deleting the records from the database. So this we have covered. You can go for updating the record for the employee also. If you have a time, you can change the and set the values of employee salary also. So this can be done from your end if you want. And the last one, the last query of your database, that is a delete query. So wherever we are working with delete, again there is a where clause you have to keep in mind. So how to write a delete query? So delete from table where column name, specify the column name with some specified values. So just for the insert record into table, you can delete record from the table also with the help of delete query. Keep in mind the query is written very simple. Delete from, continuous word, delete from keyword, the name of the table where the column is exactly equal to the value. Okay, so we will be deleting a record, deleting the person record where the first name is John, so wherever we find the name as John, we have found that John is at two locations, record number 2 and record number 4. So in two locations the already John is already present over there. So what we'll do is that we will delete the record wherever the name John comes. So two records will be deleted. So I'm just copying the content and we'll move further for deleting the record. So file, new, and I'm pasting over here and saving it as delete person demo.php, and I'm saving it into C drive, XAMPP folder, htdoc, and into project. So this is the delete person demo.php, and I'm removing the comment. Don't want to make it more complex. So localhost root and the password, the name of the database is MCA, and we are firing a query like that, delete from person where first name is equal to John. So after fetching the record getting deleted, if it becomes true, record deleted message will be displayed. If it is not that, record delete message will not be shown. Okay, so I have saved this and I'll move for the execution now. First I will show you the tables with all the fields. These are all 6 fields are there. Now we'll go over here on the page. I am refreshing the page. Here there's the file is been created, new file. I'm just clicking on it, delete person. Now the record has been deleted successfully, and let us see into database how it is showing. Now see, previously it was 6 records, now there is only 4 records because 2 fields are already deleted. That is Peter, John, there was 2 records and all the 2 records are already been deleted. The simple query for deleting the records, multiple records. Is it clear to everybody? Yes or no? Yes sir. Okay. So same query, ये अपडेट के लिए जो हमने लिखा था वही करना है. अगर आपको डिस्प्ले करना है, it's very simple. Copy this code and paste it over here at the end. Nothing new to be done. सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दिया, and I will show you this program again. That is, I'm just refreshing the page and you will see the 4 records are displayed in front of you. I'm refreshing page. This is record deleted. The file name file is delete person demo. So सिर्फ मैंने कुछ कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया डिस्प्ले करने का. So all records which are there in the database, that will be displayed in the same fashion, in the same way which are there into a database. Is it clear to everybody? Yes or no? Sir. Yes. Are you comfortable with this? Yes sir. Okay. Now I am expecting that whenever you want to delete a record, you can do this one. So अभी मैं क्या करता हूँ, I will be creating one GUI, small GUI, और उसके अंदर हम delete operations perform करेंगे. So person insert. Okay. So I am
Control A, Control C, file, new, paste, Control S, इसको मैं नाम देता हूँ delete record delete form. ओके, delete form डॉट html, और इसको सेव कर रहा हूँ मैं डेटाबेस के अंदर. एंड इंसर्ट नहीं, अभी ये डिलीट, अभी उसी को डायनेमिक करेंगे. देखो यहाँ पर हमने क्वेरी फायर करते समय सिर्फ क्या किया है, सिर्फ ये क्वेरी को ऐसा लिखा है. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल कैच दोस फाइल्स फ्रॉम हियर. सो और एक मैं पी लेता हूँ और इसके अंदर मैं आईडीज लेता हूँ. तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डिलीट करना है. सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट. सो दिस इज आईडी या फिर फर्स्ट नेम एंड द टेक्स्ट फर्स्ट नेम. तो अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम से डिलीट करना है, सो आई विल बी फायरिंग दिस क्वेरी ओनली. सो सबमिट बटन एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिटर्निंग टू दिस वन. So delete PHP. Now whenever, now see, when I run this, now see, when I open this into Chrome, you will find, one second, delete record form using फर्स्ट नेम. सिर्फ फर्स्ट नेम डाला और वही फर्स्ट नेम होगा तो वही रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. सो फर्स्ट नेम जो भी आप डालेंगे वो डिलीट होना चाहिए. सो व्हेन आई ओपन इट into my इसको मैं और एक बार फॉर्म के अंदर in h2 I am displaying this one. so ये सिंपल हो जाएगा /h2. Now see, delete. अगर मैं जो भी नाम डालूंगा, suppose I am putting the name like Amol, and when I submit it, so the values will be transferred into this query, ये वाली query, that is delete from person where first name is equal to, जो भी आपके फील्ड में है वो यहाँ पर आना चाहिए और बाद में ये सब पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए. so it is already calling this one. so how to fetch those values from this one? so the name of the field is first name, so I am copying the name and let us move over here जो हमने पहले बताया था. so how to retrieve those values? so delete करना है, so I am saying as dollar f name, ऐसा मैं नाम यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, क्या कौन सा है मेरे को बोल सकते कोई? डॉलर अंडरस्कोर, यस, रिक्वायर, बराबर है क्या? request, dollar underscore request. so the name of the variable is dollar underscore request. this will be stored over here. I am just copying the name and into this I am just passing this value, that's it. so अगर इसके अंदर मैंने अमोल डाल दिया which is there in database, simple, I have fetched this from with the help of this request first name. and what is first name? first name कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, उसके अंदर जो भी डालेंगे, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, सबमिट बटन, पोस्ट मेथड ये सब वैल्यू लेके डिलीट पर्सन में लेके जाएगा. यहाँ पर आने के बाद वो वैल्यू हम रिट्राइव करके एक वेरिएबल के अंदर यूज करेंगे और उसी को ही हम ये क्वेरी के अंदर पास करेंगे. आफ्टर डिलीटिंग the message will be displayed and the remaining part will be getting executed. It's very simple code, very simple code, little bit change we have done. Shall we move further for execution now? yes. अभी इसके अंदर देखो, we have Peter, we have clerk, we have Harry, we have my name. so what I want to do is that I want to delete this name. so we'll move for the execution now. पीछे जाएंगे हम और ये हमारा जैम फोल्डर में नहीं है तो हम इसको डिलीट करेंगे and we'll move further back, refreshing the page and we'll get this form, delete form. मैं उसको क्लिक कर देता हूँ तो ये पूछेगा. अभी यहाँ पर जैसे नाम है, मैं देखो my name is written in first word is an uppercase last. what I'll do is that I will put everything into lowercase. okay, everything into lowercase. and when I click this button, could not able to execute delete from person where name is Amol, unknown column Amol in this value. okay, so see, it is there but it is now case sensitive. what I'll do is now again here I am changing it to A and then I'm going for submitting. now still this error is showing that first name is equal to Amol, unknown column Amol. yes.
So let us see into the query. So what is the query? Delete from person where first name is equal to this one. So let's put it into single quote. Let us move again, refresh the page, delete form. I'm putting like this, mole, and submitting it. Now this record has deleted successfully. Now this is not there. Now see, this is the most important thing. Many of the students goes wrong whenever they are writing a query. So whenever you are using any text content into your query, keep in mind it should be in single quote. If it is a number, there is no need of giving this single quote. But if it is a text, दो यू आर यूजिंग वेरिएबल, आप बोलेंगे सर मैंने तो वेरिएबल यूज़ किया था तो ऐसे कैसे हो रहा है. वेरिएबल आपने उसको यूज़ किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं. इट शुड बी, द क्वेरी शुड बी रिटन इन ए वेरी सिस्टमैटिक वे. आप उसको भले स्ट्रिंग कंसिडर करो, बट हियर वेन एवर यू आर फायरिंग अ क्वेरी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग. यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल कोट, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? द आउटपुट इज इन फ्रंट ऑफ यू. Yes, sir. यस, इफ यू वांट टू क्लर्क, अभी क्लर्क का स्पेलिंग चेंज करें हम. क्लर्क CLARK लोअर केस में डालेंगे. ओके देखो केस सेंसिटिव नहीं है. CLARK मैंने लोअर केस में डाला और हमारा डेटाबेस में ये C अपर केस में. व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट बटन यू विल सी द क्लर्क इज डिलीटेड. दो ये C अपर केस में. एवरी डेटा विच इज कंसिडर इन अ लोअर केस वेन एवर यू आर मूविंग. वेरी सिंपल. मैंने ये कोड में कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ का एक फॉर्म को, इस पेज को अपलोड एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा. यहाँ पर आने के बाद सिर्फ मैंने एक रिक्वेस्ट से वो वैल्यू मैंने एक वेरिएबल में डाल दी. मैंने यहाँ पर उसका कोई ट्रिमिंग नहीं किया, उसमें से एम्प्टी स्पेसेस नहीं निकला, जो है मैंने वहाँ पर डाल दिया. एंड जस्ट आई हैव पास दिस इनटू दिस क्वेरी. Remaining code is as it is, nothing changing into the code. This you have to keep in mind. So I think so I have cleared with everything. Now I want to give you an assignments as a homework बिकॉज मेरे ख्याल से ये मेरा पूरा कंटेंट खत्म हो चुका है. नाउ लॉगिन के लिए हमें एक रहा था, हमारा लॉगिन का चेक करने का रहा था. कौन सा चेक करने का रहा था? सो लेट अस सी इनटू डेटाबेस. लॉगिन का टेबल है क्या हमारे पास? नहीं होगा तो हम क्रिएट करेंगे. सो आई विल बी क्रिएटिंग वन न्यू टेबल इनटू दिस. सो 1 सेकेंड. और हमें लॉगिन करना है आज, तो वो मेरा पार्ट है, फटाक से ख़त्म कर देंगे. देन विल बी मूविंग फर्दर. How to check the authenticity of the person? So the two columns will be there. So I want user name, and that should be in the format of string, varchar, और कितना चाहिए? Suppose 10, and it should be not null, compulsory चाहिए उसके अंदर. One more, हम zoom उसको थोड़ा कर रहे हैं हम. Not null चाहिए. And second one is password. Again it should be a varchar, and इसके अंदर password में भी 10 ही characters हम लेंगे. Okay, it should be not null. Okay, the two fields are there, and save it. Okay, this is login table. So login. So the login table with username and password. Now see the login table is there. स्ट्रक्चर को हम क्लिक करेंगे, हमें कुछ चेंज करने होंगे तो ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, चेंज करना है उसमें कुछ, यू कैन मेक इट चेंज. मैं प्राइमरी की असाइन करना ही भूल गया उसको. सो एट्रीब्यूट के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे
1 सेकेंड, एट्रीब्यूट में प्राइमरी की करना ज़रूरी है, तो लेट अस सी वेदर इट इज़ द, नहीं है, चलो रहने दो. सो विल ऐड सम इनटू दिस फील्ड. तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड में हम कुछ इंसर्ट करेंगे, 2-3 वैल्यूज़, और उसको हम फिर डेटाबेस में चेक करेंगे. So admin and password as again admin. So this is one record. Okay, it is already updated. Now again we'll be inserting some one more record. So another ID will be IBM ID and password will be 1 2 3 4 5. So ये values में डालूंगा, then go for go one. So let us browse it. तो दो values हमारे उसके अंदर रहेंगे. So see in the login table we have two fields. One is username with the admin, password as admin, and second as IBM ID and password as 1 2 3 4 5. Okay, so this we have already covered a login page. After clicking the username and password, it will be submitting the record to one of the file called as a login demo. ये वाले को भेजेगा और यहाँ पर जाके हम उसको रिट्राइव करेंगे. Now this is the simple thing. Okay, तो हम यहाँ से वो वैल्यू को रिट्राइव करेंगे और वो डिस्प्ले करेंगे. फिलहाल तो हम इतना ही प्रोग्राम करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू द डेटाबेस, और ये चेक करेंगे कि ये यूज़र नेम जो उन्होंने एंटर किया है, ये पासवर्ड जो उन्होंने एंटर किया है, ये हमारे डेटाबेस के साथ मैच होता है कि नहीं. अगर मैच होगा तो वी विल बी लैंडिंग अप इनटू न्यू पेज, अदरवाइज विल बी स्टॉपिंग और गिविंग अ मैसेज दैट यू आर नॉट एन ऑथेंटिफिक यूज़र टू यूज़ दिस एप्लीकेशन. सो हाउ टू मूव टूवर्ड्स, ये सिंपल, इसको मैं रन करता हूँ एक बार. So database में जाता हूँ. The login.html will be the basic file. So I'm moving back. Login का पेज कहाँ पर है, देखिए this one, login, and let us put something like this, IBMRD and something like wrong any password, and then click on this. So you'll get this is an ID and this is a password. Now will be getting connected to the database, and then after that we will be fetching a record. So simply what I will be checking is I will be going for display person का ये रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर जाता हूँ. इसमें से हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना, ये दो लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ. दैट्स इट, एंड आई जस्ट पेस्ट आफ्टर दिस वन. ओके, ये मुझे नहीं चाहिए तो फिलहाल मैं इसको कमेंट देता हूँ कि ये सिर्फ सिंपल दिखाने के लिए था, तो मुझे कुछ दिखाना नहीं है कौन सा यूज़र डाल दे पासवर्ड. सो आई विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू द लोकल होस्ट रूट MCA डेटाबेस. अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो हमें एरर मैसेज आ जाएगा. वेरी सिंपल, द फर्स्ट लाइन. सो आई एम गिविंग इट एज अ स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 विल बी वेरी सिंपल, दैट स्टेप नंबर 2 कि जो भी वैल्यूज़ हम डेटाबेस से लाने वाले हैं, यानी टेक्स्ट बॉक्स से लाने वाले वे, वो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे. नाउ स्टेप 3 से हम क्वेरी फायर करेंगे. सो व्हाट इज द क्वेरी? इट्स वेरी सिंपल. Step number 3, we will be firing a query. Now what is the query? Select star from the name of the table. So the name of my table is login. The name of the table is login. That's it. Where, now here the query will be changed. Where, WHERE, अगर वो क्वेरी के अंदर हमने ये दो पैरामीटर भेज दिए, वेयर फील्ड का नाम क्या है? यूजर नेम. वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट. What is that value? This you have received. And the name of the field, is second field is password field. So that is password is equal to single quote. कौन सा पासवर्ड? ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स से लाया है. अगर ये मिल गया, इसका मतलब इस ऐसे नाम का रिकॉर्ड है जिसका यूज़र नेम जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में डाला था और जिसका पासवर्ड सेम है. एंड ऑपरेटर मतलब क्या? और नहीं, एंड कंपलसरी, ये भी है और वो भी है, तभी वो रिकॉर्ड वो फेच करेगा. एंड देन आफ्टर दैट विद हेल्प ऑफ दिस आई डोंट वांट टू रिट्राइव एनीथिंग, सो आई एम जस्ट इफ, इतनी ही क्वेरी को कॉपी करूंगा. इफ द रिकॉर्ड इज फाउंड, इको इनटू योर H1 में, अगर H1 में दिखाना वैलिड यूजर सेमीकोलन, एल्स
echo h1 invalid user, that's it, and this is closing of h1 semicolon. Simple step, we have fire a query and we have checked it, and last हमारा काम होने के बाद ये सब कुछ क्लोज करना है. So that's the only thing you have to do. So step number 5, and that's it. Okay, so step number 5, there is a closing a connection. This I have completed. Is it clear to everybody now? डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया. स्टेप नंबर 2 में टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डाला था उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अलग अलग वेरिएबल में. थर्ड स्टेप में क्वेरी फायर कर दी, जिसके अंदर हमने जो लाया था टेक्स्ट बॉक्स में से उसको ही यूज करके क्वेरी फायर की है हमने. अगर कुछ रिकॉर्ड मिल गया, इसका मतलब वो क्वेरी के साथ कुछ रिकॉर्ड मिल रहा है, तब ट्रू वैल्यू आ जाएंगे, तब वैलिड यूजर बोलेंगे हम उसको. अदरवाइज विल कॉल इट एज इनवैलिड यूजर. दैट इज क्लोज ऑफ h1. दैट्स इट. अगर नहीं हुआ तो इनवैलिड यूजर, और हमारा काम खत्म होने के बाद वी हैव क्लोज द कनेक्शन. सेव द फाइल and again move for the execution into this database, moving back, refreshing the page, and now I am using the valid user. So admin is the username or admin is the password, and I click it, valid user. valid, ये मेरे पूछ रहा है valid user. अगर मैं इसके अंदर wrong values डाल रहा हूँ कुछ भी, तभी भी बता रहा है. क्यों बता रहा है अभी? Can anyone tell me? Though I have entered wrong values, still it will be showing me this one. Can anyone sort out the problem? Let us check the query also. चलो इसको ही भी हम चेक कर देते, no problem. So echo ये variable and this one semicolon. अभी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ IBM और कुछ गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ. एंड लेट अस सी व्हाट इज द क्वेरी नाउ. क्वेरी तो बराबर बात है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू IBM एंड पासवर्ड इज इक्वल टू रॉन्ग, बट स्टिल द पर्सन इज वैलिड. कैन एनीवन ट्राई एट होम टुडे एंड कैन यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? Yes, anyone has a solution? Or you try at home? Yes, sir. Okay. ये प्रॉब्लम कैसे निकालना है ये मुझे करके you can write it in your assignment book. मेरा काम है यहाँ तक लाना, बस आपने भी कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए ना. ये मैंने तो क्वेरी तो सही तरीके से एग्जीक्यूट की है, बट अभी ये क्या हो रहा है इसके अंदर. लेट अस सी इन तो इको में क्या हो रहा है. तो मैं इसको पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ और यहाँ पर हम इको से देखेंगे रिजल्ट क्या है. ECHO इको सेमीकोलन, और इसके अंदर ये रिजल्ट भी देखेंगे क्या आ रहा है रिजल्ट. ओके, सो लेट अस मूव अगेन बैक, रिफ्रेश द पेज, डूइंग एंटरिंग सम रॉन्ग वैल्यूज. देखो रिकवर फेच ऑब्जेक्ट ऑफ MySQL could not be converted to string in. तो क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यस, सो यू चेक इट, एंड इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हम इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आप ट्राई करो एट होम टुडे. नाउ आई विल बी मूविंग फर्दर फॉर द असाइनमेंट्स. नाउ दिस वी हैव कवर्ड, आई थिंक सो दिस वी हैव कवर्ड in 2 days session on a Saturday, Friday also, and today also, that is insert, display, update and delete query. I have already covered with this one. Now this will be an assignment to you. You have to write a code to accept a CET exam registration form. You have to write a GUI. You have to write a GUI for a student
स्टोरिंग द रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस। तो आप ही डिसाइड करो कि आपको सीईटी के एग्जाम में कौन कौन से फील्ड चाहिए, उसके लिए कैसा फॉर्म डिजाइन करना है, उसको अंदर कैसे करना है। नाउ यू हैव टू कवर दिस ऑल्सो, so I am highlighting this with another different color like green. You have to do at home. Write a PHP code to accept conventional registration form for student, store into database and display the student information. यानी insert भी करना है और display भी करना है for student record. थर्ड वन, PHP कोड टू एक्सेप्ट डिटेल ऑफ पेशेंट एंड स्टोर इनटू डेटाबेस। ये भी आपको करना है कि पेशेंट का डेटाबेस बनाना है और उसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन भरना है। PHP कोड टू एक्सेप्ट पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चंस आप बोलेंगे सर ये कहाँ से लाए। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट ओवर हियर. So you can go for these examples and I am expecting that you have to create the GUI also and the screenshot also and you have to submit me the, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल्स लिए थे, you have to submit me the screenshot of output window after executing this into your assignments. Okay, so these are how much, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 10 assignments you have to do स्पेसिफिकली। अभी इसमें से कुछ कम करना होगा तो लेट अस डू समथिंग, उसको और थोड़ा कम करेंगे तो सो आई रिमूव दिस ऑल्सो। सिटीजन का आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन इंसर्ट अकॉर्डिंग टू PHP यूजिंग, ये वाला ये रहने दो। चलो विल मेक इट मोर लो, ओके, और छोटा कम कर देंगे and I am deleting the remaining part. So इतना आपने किया, इतना आपने अगर किया, it's more than enough that you are very much perfect with the PHP. इतना आपको individually खुद करना पड़ेगा. Yes, if you have find any doubts you can talk to me, you can ping me. Okay, yes, any question, any doubts? Yes, any doubts? नो डाउट्स? हेलो सर। यस बोलो। यस सर हम इस डेटाबेस में इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं क्या? इमेजेस में कैसा है, इमेजेस ला डायरेक्ट इमेज डेटाबेस में कभी नहीं ऐड होती, उसके अंदर आपको बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। उसका नहीं, जो पाथ होता है ना, आप सर्वर में स्टोर करने के बाद फाइल सेविंग का कोड लिखना पड़ता है और फाइल सेव करने के बाद जो URL जो क्रिएट होगा ना, कौन से डेस्टिनेशन पे फाइल का नाम क्या, उसको कॉपी करके वो डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। देयर इज नो डेटाबेस ऑन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड दैट स्टोर्स योर इमेजेस। ऐसा कोई डेटाबेस नहीं जिसके अंदर इमेजेस हो सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा, लिमिटेड डेटा टाइप्स हमारे पास होते। सो देखो मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्ट्रक्चर देखेंगे, 1 सेकेंड, ये वाला ही है, हाँ देखो 1 सेकेंड, आपको बता देता हूँ कि ये जो डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर हम कुछ नहीं डाल सकते। सो वी कैन ऐड रिकॉर्ड लाइक इंटीजर, वैरचर, टेक्स्ट और डेट। We can work with number with like tiny number, small number and all those things, big, decimal, float, ये सब कुछ हम टाइम के साथ हम काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ हम काम कर सकते हैं, स्पेटिकल्स के साथ काम कर सकते हैं, यानी कुछ सिम्बॉल्स के कुछ वैल्यूज होंगे वो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। बट देर इज नो डेटा टाइप दैट विल बी स्टोरिंग अ इंटीजर, सॉरी योर इमेजेस। तो ऐसा कोई डेटाबेस नहीं। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक लिंक से कौन से डेटा आपके सर्वर के अंदर कौन से फोल्डर में आपने सेव किया है उसकी URL आपको बनाना पड़ता है वेन एवर यू आर इंसर्टिंग रिकॉर्ड, एंड यू हैव टू स्टोर इट इनटू अ वैरचर। सो दैट इज द ओनली अल्टरनेट फॉर adding a record into a database and retrieving the record from the database. Yes, any doubts? Yes, any doubts किसी को? So I will be sending the final list of journal today itself, and I am expecting that it should be covered within this 15 days. That's it. So I insert, update, and then remaining part. So I'm just taking your attendance now, and I will be sending the whole notes to you. Total notes मैं आपको भेजूंगा. You be prepared, and as far as the मैंने उस दिन एक फ्रेमवर्क भेजा था, आपने वो वीडियो मेरे ख्याल से देखी होंगी। वो फ्रेमवर्क को आप एक बार देखो। इफ़ यू वांट एडिशनल टू बी एडेड, वो मैं लिंक भेज दूंगा। बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन,
बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन. वी हैव स्टार्टेड विद एम सी थर्ड ईयर क्लासेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड. सो आज से हमारे थर्ड ईयर के क्लासेस चालू हो चुके हैं, बिकॉज दैट उनके एग्जाम भी खत्म हो गई और उनका नेक्स्ट सेमेस्टर का अभी ये चालू भी हो चुका है अब तक. सो अभी क्या रहेगा हमारा आपका एग्जामिनेशन, and your examination will be in online